Hello everyone, this is Mijency from Gems Abroad. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ PTE സ്പീക്കിങ്ങിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയ ആൻസർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ബിഫോർ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ, നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഇഫ് യു നീഡ് എനി ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് us. So let's begin the topic. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് PTE സ്പീക്കിങ്ങിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇത് സ്പീക്കിംഗ് മോഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിന്റെ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് റീഡ് ഔട്ട്, സെക്കൻഡ് റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ്, തേർഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ്, ഫോർത്ത് റീഡ് ലെക്ചർ. ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ആൻസർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻസർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുക and അതിന്റെ ആൻസർ പറയാം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വൺ വേർഡ് ആൻസർ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ വീക്ക്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ വീക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ നോക്കി 7. ആ ടെൻഷന്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സേ ഐ ഡോണ്ട് നോ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കിംഗിൽ മാർക്ക് കിട്ടും, പക്ഷെ ലിസ്ണിംഗിന് മാർക്ക് പോകത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ആൻസർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ്ങിലാണ് മാർക്ക് പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഒത്തിരി കൂടിയ മാർക്സ് ഒന്നുമില്ല, കുറവ് മാർക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ജനറൽ നോളജ് ബുക്ക് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോയി നോക്കാനോ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു ലെസ് മാർക്ക് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ആൻസർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇത് PTE സ്പീക്കിംഗിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അഗൈൻ നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയോയിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുന്നത്. ഓഡിയോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ഉടനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ ബീപ്പില്ല, പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഒന്നുമില്ല. സോ ആസ് സൂൺ ആസ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുക ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻസർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, so this is how answer short questions will look like. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണാം. You will hear a question. Please give a simple and short answer. So നമുക്ക് we'll just try. Okay. So yes. Which language is most commonly spoken in Britain? English. So നമ്മൾ സംസാരിക്കാം, ആൻസർ കൊടുക്കാം, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, I will choose a question. Which language is most commonly spoken in Britain? The answer is English. Okay. So once like നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും just give the answer. Submit. Like അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബുദ്ധൻ അങ്ങനെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Who cuts men's hair? Barber. So നമ്മുടെ ഈ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് who cuts the men's hair? ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ബാർബർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഡ്രസ്സർ. ഹെയർ ഡ്രസ്സർ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഈ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം. Both the answers are acceptable. Okay. Which flightless bird, mostly black and white in color, is associated with the Antarctic? Penguin. So നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അന്റാർട്ടിക്? സോ ആൻസർ പെൻഗ്വിൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെൻഗ്വിൻസ്. ബോത്ത് ആർ അക്സെപ്റ്റഡ്. How many people are involved in a trio contract? 3. Okay. So question was how many people are involved in a trio contract? See, 3. 3 പേരല്ലേ? Trio 3. So just like നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല, just simply say trio. Okay.
What's the string or lace for fastening the shoes usually called? Shoelace. So നമ്മൾ ഷൂ കെട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. So what is a string or lace for fastening the shoes usually called? നമ്മൾ കെട്ടുന്ന ഷൂസ് കെട്ടുന്നത് shoelace അല്ലെങ്കിൽ shoelaces. Both are also accepted. So we do the last one. What is the antonym of vertical? Horizontal. So antonym of vertical ആണ് ചോദിച്ചത്. So opposite. Horizontal. So these are type of answer short questions. ഇങ്ങനെയാണ് answer short questions exam കിട്ടുന്നത്. So don't worry much about this. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ കാണും. പക്ഷെ don't worry much about this. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് സ്പീക്കിങ്ങിന് ലിസണിങ്ങിനാണ് മാർക്ക് പോകുന്നത്. വെരി ലെസ് മാർക്സ് ആണ്. Again, നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കിംഗിൽ if you want to add marks, just say no, I don't know. അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്ന വേർഡ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ലിസണിങ്ങിന് അത്ര മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ don't worry much about this. So this is about answer short questions. So if you have any queries and related to this question, you can just contact us. We are providing online coaching. So you can tell them doubts അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ just contact us. So next നമ്മൾ writing questions ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. So stay tuned. See you in the next video.